Sebo. How are you, buddy? Too Sharif. Bamuzingiddeko mu kifo kimu naye katufune Dr. Kizebe kyatubulire kiki nsonga kyebadde mulese wano era kiki kyagenda okuzaako oluvannyuma lw'ebino byabaddewo. Dr. tukwaniriza ku Palusebo. Webale nnyo ssebo. Olwaleero wategekebwawo olukiiko olw'abannakyewa okukubaganya ebirowoozo ku ntambuza y'ebyamafuta mu ggwanga lyaffe Uganda. Era nze omu ku baayitibwa okwogerera mu lukiiko olwo. Natuuse wano ku makya n'ensanga nga woteeri olukiiko mwe lubadde lwa kutuula eyitibwa Emerald Hotel nga yeetooloddwa abasirikale aba poliisi n'ab'amagye era nga n'ebyuma babikiise mu luguudo wakati. Kati bwe nayimiridde kwe kungamba nti teri lukiiko wano, ddayo. Ne mbabuuza lubadde ki? Nze nga ndi omu ku balina kubeera mu lukiiko. Nga teryanziramu okutuusa oluvannyuma bwe wazze DPC owa poliisi akulira ekitundu kino n'agamba nti tetusobola kukkirizibwa nga tetunaleeta bbaluwa etukkiriza okutuula mu lukiiko olwo ng'eva w'omukulembeze wa poliisi yonna, Inspector General of Police. Musirikale namubuuzizza nti gwe omulimu gwo kukuuma ddembe n'amateeka, teeka ki ly'oyimiriddeko okugamba nti nga tetulina bbaluwa ya mukulu wa poliisi tetukkirizibwa kutuuza lukiiko bwe lutyo mu woteeri? Teyakizzeemu, akyali wano naye oyo mu poliisi. Kyandibadde kirungi nammwe bannamawulire mubuuze mu poliisi ono DPC oba n'amutumye bw'aba ye Inspector General of Police, teeka ki lye bayimirirako okugaana olukiiko olutegekeddwa ekibiina ky'obwannakyewa? It's okay. Okay, thank you. So there's no law you can quote in the Uganda laws which were broken. And all this heavy deployment was unnecessary. You'd have just put a policeman there and said, this is the letter, this law doesn't allow you to have this meeting, and we would go away. Pardon?
Our mandate is to ensure that you are safe. All right. Okay, we are safe now because we have come. Why I refused? Because we got the information from the police. Huh? My name is Prashant. We're here, the Emerald Hotel. Yes. Yeah. The meeting, actually they booked for like 50 people. And now I heard that they want to come with like 250 people. Apart from that, they told us it's a meeting for agriculture. But it's like a political meeting. I cannot hold the political meeting without the clearance of the police. Police says we need your letter, and they never brought any letter. That's what I cancelled. That's it. I cannot go against the law. I went through the law. That's it. You mean that now the meeting is cancelled? Yeah, meeting is cancelled. Even I told the organizer yesterday night the meeting has been cancelled. I don't know why they are coming in now. Yeah. So you are the one invited? No, I am not invited. I don't know the political people. They just booked the venue as a agriculture meeting. We doesn't know who is coming. You know, as a hotel, I cannot know each and everyone who comes. Then I got information from the intelligence. It is a different meeting and a lot of things are going on. Then we went through in the law. They wanted the letter. They refused to give a letter. We stopped. It's not the police which has stopped. Like I don't have the letter. As a hotel, whenever I organize like 200, 300 people meeting, I should have the letter from the police. But I don't have that letter. That's the reason my side I cancelled. Is that a standard practice that every time you have meetings here, you have letters? Yes, we have. All the meeting, probably more than 150 people, we ask the letter from the clearance from the police. What kind of meeting and what is agenda, that kind of stuff we not need it. Your name? My name is Prashant. Okay. It's back and it came in my WhatsApp. This is a political meeting. And I told, okay, fine, let me get a letter. I called the organization. So you got 1.5. I'm returning back 50% what I had given to the organization. As for what the police will have booked and cancelled, yes, this meeting is not booked enough. I think meeting to discuss that as citizens. It is our right and indeed a duty that we do so. And this is especially so when we have had a lot of controversies over the management of our oil sector, including the contracts that were made in a total lack of transparency, that Ugandans up to now do not know what is in the contracts that relate to our oil. And so, really extremely concerning the use of force to deny citizens to discuss such important matters, and also the level of double standards in this country is one that indeed convicts those who are in charge of running Uganda today. Because just this weekend, we saw Mr. Museveni's son, Mr. Muhoozi or General Muhoozi, whatever he goes by, holding public rallies in different parts of eastern Uganda, including holding public rallies in the road, in the middle of a road, guarded by security.
while he is still a serving officer, but demanding, inquiring from people who support him politically, to put up their hands, is campaigning to be a president in violation of the law, in the presence of the same police and military without saying anything. So what is happening here this morning has nothing to do with the law. It has everything to demonstrate the state of capture of Uganda by Mr. Museveni's family and the use of force to protect his power from anybody who has a different view, and certainly those who challenge his illegality, his illegitimacy, and his robbing literally of the country of its resources. Extraction of oil, we know it's a very eco-sensitive area. Where deed of interest for all the people of Uganda, but even for all the people of the world. The first one and most concerning for Ugandans, of course, is that any resource, and an important one like oil, should be governed to benefit all equitably, and indeed to provide development for the country. Now, for that to happen, governance of the country must be good governance that would ensure effective exploitation of a natural resource, responsible exploitation of a natural resource, and equitable distribution of its benefit. Now, we have a country which is governed literally by corruption. The Ministry of Finance itself has said that 60% of public investments are lost from mismanagement and stealing. 60% of public investments. That is the state of governance of our country. All this happens because our institutions are all captured by a few people. We don't have independent, efficient, effective institutions that can ensure public accountability of our resources. It is such, these are the kind of things that are highly needed before we talk about exploitation of our resources. There is no doubt that countries that have exploited oil, when their governance is poor, that oil has become a curse. In those countries, rather than oil-starring development, it has actually not led to any development. In those countries, it has increased social conflict. In fact, and wars, civil wars, are raging in countries with these natural resources. The environment can only be safeguarded when you have strong institutions, when you have effective public accountability. We have in Uganda a national environment management authority that is equally captured by those who captured the country. NEMA has been there as our forests are finished. In just the last 20 years, the forest cover in Uganda has been degraded from about 26% of land that was under forest, now to about 8%. When NEMA is there, that is the NEMA that should protect us
from the greatest yields that oil can provide. The wetlands of Uganda have been destroyed when NEMA is there. So we have no institutions that can really check the dangers that any oil industry can bring. And yet we know that the oil of Uganda is in a very delicate environmental area where we have all the important lakes of Uganda, the Albert, the George, the Edward, where the River Nile is passing and so on, where we have a lot of other public interest, natural, environmental assets. So this is the reason why Naya filminga. Filminga wa Amerika. Jodani ndi bulungi oli otya? Ngamba ajja kukubira edda. Yo. Lindako buno bali mujjawo katusoke tulabe gye bamukomya. Sije wange. Sima bagala masizinga.
realized what happened this morning. There is a clear demonstration by the NRM junta that they will not allow other people to say anything, to hold political activities, to hold civic activities, because this was a meeting organized by civil society. It was not even a political party activity. It was a civil society activity. Only that they invited some political leaders to share views on the management of the oil sector in Uganda. And you have seen how it has been managed. What I can only say, beyond what I have said, is that we shall not take this seated down. This is our country. The oil in the ground is our oil. It is not the oil of Mr. Museveni and his family. It is the oil of the people of Uganda. How it is managed is our direct business and responsibility. And they have stolen everything that they could steal in Uganda. They stole all our public wealth, all our public corporations, which they said they were privatizing. They stole all of them. The airlines, the hotels, the buses, the banks, the what, were all stolen. They have been stealing our taxes on a daily basis. What is underground, let us fight for it. And we are putting on notice Total and Sinok, who have contracted with the dictator to pump our oil, that they can rest assured they will have a fight with the people of Uganda if we all don't sit on a table and agree on how our resource can be managed. They don't think, they are joking if they think they can transport our oil 1,400 kilometers to the sea. Will they put military 24/7 to guard the pipe so that the oil can reach the sea? They need our goodwill. Otherwise, that pipe will not stand even for one day, as has happened indeed in other places. So this is not a matter that they think they can get away with. All the investors are put on notice. The banks that are giving money to Total and to Sinok to come and invest in an untransparent enterprise in Uganda, that we have concerns we can discuss and resolve, hopefully. They are joking. We shall mobilize the people of Uganda to say absolutely no. You have stolen enough. So this is just the beginning. Olwaleero ekibaddewo mukirabye nti Mwami Museveni n'amaka ge abaawamba eggwanga lyaffe si beeteefuteefu n'akamu okuwa akaaganya konna, akaseera konna, kalemberezi konna eri abalala bonna okubaako kye boogera ku by'obugagga bw'ensi yaffe. Babbye buli kimu kyonna kye basobola okubba mu nsi eno. Twalina ebyobugagga byaffe ng'eggwanga ebyawamu, amakolero, amawoteeri, mabanka, gaali z'omukka, ennyonyi eza airline, biki byonna ebyaliwo nga bugagga bwaffe obwawamu, bonna baabubba ne babumalawo nti bakola privatization. Babbye
ze tukuŋŋaanya mu misolo mubabedde mulaba ez'abakozi ze beeterekera ti oba oliawo bwe bali wummula zibayambe, tewali kitambula kyonna mu ggwanga lino ne batakibba. Kati ebiri mu ttaka Katonda bye yatuwa kati bye bakkiriddeko okutwala, era kye bakoze olwaleero kyekyo ekiraga tebajja kukkiriza muntu yenna omulala okwogera ku byabakola ku bugagga bwaffe obw'omu ttaka nannyo amafuta. N'olwaleero gye bali eri nga bagezaako okulaga nga bwe banaagatwala, nga waliwo bingi nnyo bannansi bye balina okutunuulira. Amafuta nga teganatambula gatambulira ani? Kubanga amawanga galina amafuta gakomekereza nga gali mu ntalo, nga ebyenfuna byonna biddobonkanye. Wano tulina Chad, eggwanga lya Chad lyerimu ku mawanga aga waggulu, liri mu mawanga 10 agasinga okufulumya amafuta. Ndowooza lya 6, Chad ggwanga lya 6 mu Africa mu mawanga gafulumya amafuta. Naye Chad mu kuba emabega w'ensi mu kukulaakulana, Chad yakubiri wansi. Chad egobereganya ne South Sudan mu kubeera obubi okusingayo mu nsi, Chad ey'amafuta. N'olwekyo okubeera n'amafuta tekitegeeza nti ojja kuba bulungi. Kisinziira amafuta ago gakolera ani, gakola ki? Basobola okutwala amafuta, ebimotoka bya tiyagaasi bibadde bikaddiye ne bagakolamu ebyokutiisatiisa n'okutulugunya bannansi okubasirisiza ddala, bwe tubanga tetukaanya ku ntambuza y'eggwanga ng'amafuta gatambula. So bino bye twagala okubaganyako ebirowoozo, lukiiko lwaleero baluganye, naye bye tulina okwogera tujja kubyogera, tujja kufuna ngeri ki gye tubifulumya. Wabula kati nga bankomezaawo wano ku ofiisi zaffe, njagala kulabula ne ssekulabula yenna abaleese ssente baziteeke mu mafuta gaffe, n'ababayambako bonna. Wano njogera ku makampuni agaweebwa contract okusima n'okutwala amafuta gaffe, era nga bagenda kuzimba n'omudumu ogunaagatwala ku nnyanja. Zino ze kampuni 2 ezisinga, Total ne Sinuk y'Abachina. Kampuni zino zitegeere nti amafuta gezizze kukima si ga mwami Museveni, mafuta gaffe ffenna. Era zitegeere nti tetujja kubakkiriza n'akamu okuba nti bajja kusima amafuta gaffe gakulukute bagatwale nga tetunaba kukaanya ku ngeri ki amafuta gano gye galina okutambula n'okuyambamu ffenna. Nago tebajja gabba nga tutunula. Tebalowooza nti omudumu gwe baagala okuzimba gwa kilomita 1,500 nti bajja kuguteekako amagye gagukuume ssaawa 24 nnaku 7 eza wiiki yonna gye guyita. Bwe baba nga tebakkiriza nti tukaanye ng'amafuta ago teganafuluma, tetujja kutuula, kubanga amafuta gaffe tujja kulaba nti bannayuganda ffenna twekolamu omulimu okugayimiriza okutuusa
lwe tukkaanya ku ngeri ki gye tugafunamu ffenna kyenkanyi era ne gatayonoona n'ebirala ebibadde bikolebwa mu ggwanga. Kubanga okusooka tusobola obutagafunamu, n'ekyokubiri n'ebirala ebibadde bikolebwa nga tubifunamu nabyo bisobola okwonooneka. Amazzi, amafuta ago gye gasimibwa, gye bagasima, kitundu ekiva amawanga mangi kubanga kyekiriraanye omugga ogwa Nile, kyekiriraanye ennyanja eza Albert, eza Lake George, Lake Edward, n'ennyanja endala. Mwe muli ebyobugagga ebirala, ebyobulambuzi, ebyaki bye tubadde tujjamu ejjamba, bye birimu ebyobulimi ebyamaanyi, ebitundu ebyobulimi ebyamaanyi. Bino byonna tulina okuba n'obukakafu nti bitunuuliddwa era biyisibwa bulungi mu kutwala amafuta gano, era n'amafuta bwe gatwalibwa nti ffenna tugafunamu kyenkanyi. Kubanga NEMA eyandibadde erabirira ebyobutonde ebaddewo ng'ebibira byonna bisaanawo, ebaddewo ng'entobazi zonna zisaanawo. Kati nga tetunalongoosa ebyobufuzi bw'eggwanga n'ebitongole engeri gye biddukanyizibwamu, ebitongole ebiddukanya eggwanga, amafuta ago gajja kuba ga kabi gye tuli. So bannayuganda tujja kwongera kubategeeza ensonga zino. Teri atayagala ffenna tufune ssente, ffenna twagala tuve mu bwavu, naye bajja kukulimba nti ogenda kuva mu bwavu nga bye babadde balimba wano abantu. Entandikwa bonna bagagawale, bonna bino bibe n'amafuta bye babalimba ndi amafuta gagenda kulukutamu be bagagga. Onaaba otya omugagga nga ne kampuni zaffe ezandibadde nazo zifunamu amagoba mu byamafuta nga zonna nfu zaafadda. Teri kampuni z'abannayuganda ezirinamu embavu nazo zandibadde nga zifuna okuganyulwa mu mafuta gano. Lwaki? Kubanga kampuni tezisobola ez'abannansi teziwagiddwa. Mabanka gonna agali mu Uganda, mabanka gabagwira, bayamba kampuni ez'abagwira. Banka ezaffe ze babba ne batunda ne basaanawo. Bino byonna tulina okubitunuulira. Kampuni zaffe tuzitegese tutya nazo okufunamu amagoba. Tusobola kukkiriza nti amafuta gatambule nga tewali neetegeka yonna bannayuganda gye bagenda okufunamu mu bintu bino, nti byonna biyitewo, bategese n'ekisaawe, esente bwe zinaabuukira zigende wabweru, biki tubenga tutunula butunuzi ebituyitako. Ebyo bye tulwanyisa era bye twagala eggwanga lyaffe lyonna litegeere nti amafuta we gatambulira ffenna tuli bakugagobamu kyenkanyi. Ekyo bwe kitabaawo tujja kugalwanyisa ne si kulwanyisa yenna, era tubalabudde abo abalowooza nti bagenda kugatwala. Eno meeting abadde eri mu hotel twagikola y'abantu ng'abantu 50. Yeah, so what can I say? I mean, we are angry. Museveni and his family has basically, they have captured us and they are treating them as their slaves. We can't talk unless they allow us. We can't meet unless they allow us. We can't walk unless they allow us. You can't go anywhere unless Museveni and his family allows you.
And Ugandans are sleeping. They don't even get angry. Maybe they're not aware of what is going on. You can't go anywhere. Sorry? Which TV is that? This is UBC. Huh? It's UBC. I think he's asking you. No, UBC. UBC can't do it. Mwe mwagadirayo bebadde wabbaala agenze even they want to cover this story. Just And watch. it appears. Just watch. What time? What time? I was going to watch for the first time. At Don't 7. even watch. Let him ask doctor. Okay, you invite doctor for an interview on UBC. I think just engage. White collar, white collar. Yeah. Just money, but not satisfied. Can't happen. Funa kubaliketi zezo wansi. Ate ojja ku stand. Tugisse busa. But baliketi today. Asinda katono mayekati. Sekonyo mora naye. Operation getwasemba yabesi. Yali tanaduka. Oh,